살기 좋은 도시 서울. 누군가는 그렇다고 대답하겠지만 누군가는 그렇지 않다고 답할 것입니다. 모두가 살기 좋은 도시란 무엇일까요? 아마 이런 건 아닐 겁니다. 어쩌면 이런 모습일지도 모르죠. 서울에는 다양한 소수자가 있고 도시는 이들을 그다지 환대하지 않습니다. 퀴어, 여성, 비혼, 이주민, 장애인의 여러 분류의 시민들이 있는데 서로 다른 방식으로 포용받지 못하고 배제되는 것 같다는 생각을 많이 하는데요. 서울이라고 하는 도시가 유아차를 끌고 다니기에 좋은 도시냐, 장애인의 휠체어가 오고 다니기에 좋은 도시냐, 이동성의 측면에서 그게 이동권의 측면에서 좋은 도시냐라고 하면 그것도 아니잖아요. 비장애인들 같으면 금방 접근할 수 있는 거리도 장애인들은 훨씬 더 오랜 동안 돌아서 우회해서 가야 된다든지 훨씬 더 불편하다든지 하는 것들이 우리 일상적으로 그런 경험하는 그런 상황이라고 그렇게 이야기할 수 있고, 성소수자 같은 경우도 요즘에는 굉장히 이제 뭐 인식이 조금 달라졌다고 하지만 그런 게 모든 생활 공간 곳곳에 어떻게 보면 배어 있죠. 사실은 뭐 화장실을 이용하는 것부터가 자체가 그런 성 정체성을 이제 강요하는 거잖아요. 남성이냐 여성이냐 그런 게 아닐 수도 있는데 그런 것들, 그 다음에 혐오와 차별의 그런 시선들이 다 곳곳에 있게 되고, 사실 이 퀴어 문화 축제를 둘러싼 여러 가지 그 지금까지의 그 질곡의 역사, 저는 그 배타적인 그 탄압의 역사라고 그냥 얘기해도 요즘 시대에 두들겨 패야 탄압인가, 요즘 시대의 탄압은 정말 깔끔하잖아요. 그냥 서류 한 장 주고 규정에 어긋나는데 합의가 안 되는데 그러면서 그냥 정말 깔끔하게 도려내는 방식으로 사람을 못 들어오게 하고 남들 다 쓰는 공간 못 쓰게 한다면 전 그거는 21세기 방식의 탄압이라고 생각을 하는데요. 그 여러 구성원들이 서로 이렇게 서로 호혜적인 그런 관계 속에서 그런 관계들이 형성이 돼야 되는데 우리는 좀 고립되어 있는 그런 부분들은 굉장히 좀 서울의 약점이 아닐까 그런 생각이 좀 들어요. 이런 포용성 제도화, 어떤 다양한 인구 집단의 특성을 이해하고 이거를 제도화로 녹여내는 거는 아직까지는 초기에 있지 않나라는 이제 생각이 들어요. 그래서 이 도시의 작동 자체가 젠더 이분법에 의해서 처음부터 기초가 놓아졌고 그것을 어떻게 보면 더 정당화하고 지원하는 방식으로 도시가 발전됐기 때문에 이런 근현대 도시는 굉장히 남성 중심성을 띌 수밖에 없고, 그렇기 때문에 도시를 구성하는 방식, 공간을 조직하는 방식을 다시 생각하자는, 다시 상상하자는 거죠. 일단은 대한민국에서는 성평등 자체가 보편적인 가치조차 아니에요. 그게 더 큰 문제죠. 그래서 이게 반복되다 보면은 이제 특정 집단에게만 유리한 이제 도시가 되고, 그러면 나는 이 사회에 대한 소속감이 떨어지고 또 유대감이 떨어지고 그렇게 되다 보면은 결국에는 이제 갈등이 고착화되고 신뢰가 없어지다 보면은 뭔가 좋은 정책을 하더라도 거기에 대해서 합의와 지지가 생기기 어렵게 되는 거죠. 그게 이제 계속 악순환이 되면서 어떤 도시의 어떤 경제적인 부분도 지속 가능하기 어렵다라고 이제 보고 있어요. 도시의 포용성이라는 거는 현실적으로도 심지어는 중산층 이상의 사람들조차도 그 사람들의 어떤 삶이나 안정적인 삶을 영위하기 위해서도 어떤 사회적인 통합이나 갈등이 최소화되는 거가 필요해서 그런 면에서도 이제 포용적인 도시를 추구하는 거는 이제 중요하다라고 보고 있습니다. 여러 차례의 세계 경제 위기가 이제 계속 왔었잖아요. 지구 공동체에 어떻게 보면 지속 가능한 성장을 굉장히 저해야 한다. 그래서 잘 나가는 친구들만 계속 잘 나가서 될 일이 아니다. 왜냐하면 그 성장한 열매는 공평하게 나누어지지 않는다는 거죠. 아무리 많이 성장을 해도. 그래서 이렇게 해가지고는 지속 가능성을 달성할 수가 없겠다라는 어떤 비판, 현실 자각이 이제 제기되는 무렵에 이렇게 갈 것이 아니라 함께 가야 된다. 그래서 한쪽에 어떻게 보면 희생 내지는 배제 내지는 소외,
또는 착취를 담보로 한 성장은 지속 가능할 수 없다라는 이제 어떻게 보면 현실적인 자각이 이른 거죠. 제가 생각하는 포용도시는 이 도시에 사는 누구라도 배제되지 않고 이 도시가 제공하는 여러 가지 자원, 그다음에 기회들을 이제 누릴 수 있는, 그리고 그런 속에서도 이제 그 사람들 사이의 관계가 서로 끈끈하고 서로 호혜적인 그런 관계 속에서 그런 도시를 만들어가는 과정에서 참여할 수 있는 그런 도시를 말한다라고 이야기할 수 있고요. 특히 이제 그런 관계에서 배제되는 사람들이 주로 사회적 약자들이기 때문에 그런 사회적 약자들이 배제되지 않은 그런 도시다, 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 실제로 지금 OECD나 UN 같은 데서 포용도시, 포용적 성장이라는 거 굉장히 중요한 화두예요. 포용적 성장은 딱 한마디로 얘기를 하자면 불평등을 줄이는 성장. 그래서 이제부터 성장은 포용적 성장을 이뤄야 된다라고 얘기를 하는데, 이 포용적 성장의 핵심은 성장의 성과가 해당 사회의 불평등을 완화시키는 데 기여하는 성장이어야 된다는 거예요. 그러니까 한마디로 얘기하면 불평등을 줄이는 도시라고 볼 수 있을 것 같아요. 무엇이 더 좋은 공간인가, 어떤 것이 더 좋은 마을인가 도시인가를 상상하는 것을 바꾸기 시작한 거예요. 그리고 이제 그런 것들을 장애를 가진 사람, 유모차를 끈 사람, 보행 취약자, 교통 약자들도 함께 좀 더 그 접근성을 높일 수 있도록 디자인을 하는 거라던가, 이런 식으로 지금 도시를 개발하는 어떤 패러다임이 변화하고 있거든요. 오스트리아 빈 같은 경우는 성주류화라고 하죠. 젠더 메인스트리밍 그 정책을 추진하면서 도시의 제반의 그런 정책, 공간 정책, 사회 정책, 모든 정책을 할 때 기획하고 그다음에 집행하고 평가할 때까지 성별에 따른 영향, 이거를 항상 먼저 보는 거죠. 그러니까 이런 정책을 했을 때 여성들에게 또는 돌봄을 제공하는 사람들에게는 어떻게 느껴질까, 받아들여질까 하는 걸 관점에서 보고 이제 정책을 결정하는 거죠. 그런 측면에서 보면 굉장히 이제 앞서가 있다라고 이야기할 수 있을 것 같고, 비엔나에서는 실제 여성들의 동선이라든가 이런 걸 다 데이터로 분석해가지고 그런 걸 반영해서 성인지적인 도시 계획을 한다던가, 그런 측면들은 굉장히 좀 앞서 있는 그런 사례라고 할 수 있을 것 같고요. 살기 좋은 도시 1위이자 스스로를 무지개 수도로 명명하는 비엔나. 살기 좋은 도시의 실마리를 찾기 위해 비엔나로 가봤습니다. Well, gender mainstreaming was installed in the city of Vienna in 2005, and the main aim was to go a step ahead, because we had for a very long time, since 1992, the women's department, which was focusing mainly on women and girls, to make the world or the city more equal to them. And the only way to do so is to put gender mainstreaming on a more hierarchical place, on the top of the hierarchy, which means to install a gender team at the chief executive office. So the idea of gender mainstreaming in Vienna is to have it a cross-sectional issue, which means it's not only the task of the women's office to talk to all the different departments. And I'm kind of on the same level like Ursula, like we are not in the operational departments, but we are one step higher as a strategic overhead, kind of overlooking all the operational departments. So, and I oversee all the technical departments only for the gender fairness of all the planning activities that we do. And of course, then you have, which is really important, gender budgeting, as this is, I think, if you talk about budget, it's better to talk about gender equality and to make it really a cross-sectional issue. So the finance department does have a gender budgeting team, which is closely working together with us. 비엔나의 대표적인 성주류화 프로젝트 중 하나는 프라우엔베르크슈타트라는 이름의 사회주택입니다. It's a very important project for Vienna. The question that was asked was how would women design social housing, and so there was a tender placed, and only female architects' offices were invited, because most often it's the other way around. It's only male-run offices are invited, and so they completely put some logics into the opposite. Which was a very revolution at that time. So they put the side rooms into the main rooms, because this is where you spend time as a mother.
and as a household manager, you spend a lot of time in the kitchen, for example. So they planned the kitchen to be looking outside, to be facing other kitchens where other mothers or whoever would be cooking, so you can have some contact, and you can also overlook some of the gardens and the courtyards to see what the kids are doing while you're cooking. Also to put enough spaces for the strollers, and that one had not been there before, so before you would have to take them to the basement. I get the problem of being afraid, or you have to take them into your own apartment where it takes up a lot of space. So a lot of those kind of details were featured the first time, and since then they're being required in every social housing project. So this is really, really game-changing project. So if you feel more self-assured and if you dare to go out, it changes your life. But this has to start at a very, very early age. So one of the aspects of Vienna is that we really start already in kindergarten to work with non-gender stereotype books, and to at least to offer girls the same education as boys. 비엔나의 공원들도 성별 영향을 고려해 설계됐습니다. When I'm asked how many projects are gender fair, I have to say it's all the parks. I can go take you to any park that has been redesigned in the last 20 years and tell you which was made for the children, smaller children, elderly, the pregnant, then also for different groups of people. So that's how we make sure it gets out from the guidelines into all the realization projects. In Vienna, we have a long tradition of gender mainstreaming in urban planning, and up until today, the area where we were most successful in mainstreaming, like really mainstreaming criteria and making it standard in procedures, is the area of parks and playgrounds design. And there's different kinds of parks, like Rudolf Bittner Park, there's Bruno Kreisky Park, there's also Elinor Ostrom Park, which is also a very inclusive space with different kinds of infrastructure for sports and working out that also are targeted towards how women, how girls use different kinds of sports equipment. So they're not like these little fenced off ball cages where you can play ball games, but they're open, so there's different ways that you can enter. There's benches surrounding where you can just watch people playing ball games and slowly approach and build up courage to actually participate. One of the main principles of gender-sensitive urban design is targeted towards potential coexistence of different groups without excluding any kind of group from public space. So it's just about adding a broad spectrum of offers that we can reach as many people as possible. So we are the City History Museum of the city of Vienna. So the museum itself dates back to the late 1800s, but we've been at this location since the 1950s. And originally the building was just these 3 floors here. But in course of a massive renovation project in the last few years, we reopened in 2023. And because we were doing a massive new renovation project, we also decided that we wanted to have more focus on inclusion. So we have 2 doors. We have the door, the carousel door that turns. Carousel doors aren't normally accessible. They can be a bit tricky for someone in a wheelchair, for example, or a larger wheelchair. And then next to it, we have the alternate entrance. A quite unique aspect is that we do not charge entrance for the permanent exhibition. So the 3 floors of the permanent exhibition are completely free. We try to keep it as accessible as possible. You don't even have to get a ticket. You can just walk straight in. And that was also something that our focus group of blind people said. So the idea was that people would come more often. The exhibition's not designed to be seen all in one day. It's 3 floors. There's a lot of text. There's a lot of objects. There's lots of stations where you could sit down and spend half an hour watching film, listening to audio, or reading extra texts. And so we said,
The idea is also that people could stop by if they have an hour between meetings, perhaps. The women that we work with said, well, we'd like to be able to do that as blind people as well. And so that was something that we kind of built in, that people would be able to come and spend just an hour without having to book 3 weeks in advance to go to a special tour. So this is a model of the medieval city. It is really incredibly detailed. So each of these individual houses, we know they existed either from documents or from excavations, and to look at exactly how that worked. So we also have to plan that children are going to come and they're going to want to touch it, invite you to touch it. But actually the model itself is not a good example of a tactile model because it's much too detailed. And so we added this area around the outside where we got 4 particularly interesting or important buildings. For example, St. Stephen's Cathedral is something that keeps coming up as we go through the exhibition. What's interesting here is that it doesn't look like it looks today. This is a much earlier building phase. And so these were designed specifically with blind visitors in mind, but they absolutely have information for the sighted visitor as well, because otherwise it'd be much too small to see. And it's something that we really noticed. As soon as we added one element that was designed to make life more comfortable for a particular group, there was always more groups who benefited from it. So whether that's getting rid of steps to help wheelchair users get in, that helps me as a mother who has a small child in a pram. It helps somebody who's perhaps using crutches. So it helps the guy who does the deliveries to the cafe. So there's lots of people who benefit from something like that. And it's the same here. So we added a few different elements that it also makes it useful in ways that we perhaps didn't plan or expect, but that is definitely the effect. We offer inclusive education programs, for example, textile tours or tours in easy language. We offer tours with sign language translation. And we also have inclusive school programs, also for kids with like complex disabilities, for example, children who don't have a verbal language. So we use supported communication for our programs, which allows children to participate and to speak, although they don't have a verbal language. So we use different tools for that, technical tools also that help them to like speak and give them a voice. So for example, last time we did a creative work like painting, and for kids who cannot communicate in a verbal way, we use that tool that's called Storyboard. And then by pressing a button, okay, so these are the colors, and then you ask them, so what color do you want to paint with? And instead of communicating verbally, they can answer by pressing the button. Starting with this page, so, okay, how are you today? How do you feel? And then they can... Ich bin aufgeregt. I'm excited. Or Ich habe schlechte Laune. I'm in a bad mood. Er ist traurig. He's sad. Mir geht es gut. Or I'm feeling good. And that helps. So you just have to... Ich habe schlechte Laune. We prepared these pages, and then we were working, we did some, working with sand or with a kind of a dough. Then we asked, what would you like to start with sand or with the dough? Then we were talking about the materials, drawing. It's a kind of a symbol language. In my programs and the tours I'm giving, I'm always in close contact with the participants.
And so I always try to get direct feedback from them. So quite often also when I'm trying out something new, I ask in advance to give me feedback afterwards, or also to write me an email later, or to ask feedback from the participants. That's how I work. And so I always try to listen to them and then to implement their feedback and their ideas in developing our programs further. Yeah, that was a very good project for us because they invited us very, very early. The house wasn't built ready, and we were already asked what I think is necessary. And for about 2 years in progress, we were working on get the best accessibility for people who are blind or partially sighted. For example, the tactile floor, I planned it together also with a colleague of mine. She's totally blind. And so I always went through the house and asked her also, you think that this turn would be good for you because it's quite complex? So originally the museum was a department of the city administration. That changed in the early 2000s so that we became a standalone research institution, also like an academic institution. And we administer the objects, the collections of the City Museum, and they're also our main subsidy giver. So the building itself, the financing for the huge redevelopment project came from the City of Vienna. So we're very much intertwined with each other. We wouldn't be able to do what we were doing unless the city financed us. They don't tell us what to do, or they don't say we have to implement certain measures. They very much trust us to know what an inclusive museum might look like and to work against that and to work towards that. So I think that's, and it's one of the best accessible buildings, new buildings in Vienna. And also for me, it's nice because now I have some example. I can look at the Vienna Museum. That's how you should do it. So. 또 무지개 도시답게 비엔나는 퀴어에게도 포용적인 도시였습니다. Viennese Anti-Discrimination Unit for LGBTIQ issues. It was founded in 1998. So we are a part of the city of Vienna, and the city of Vienna has declared itself also as a rainbow city, and also supporting to improve the life of queer people. And that's our core issue, to improve the standards of living, the health. Also, queer people becoming possible. I'm talking, for example, of intersex people who were totally invisible, but also homosexuals who were invisible, or trans people, and so we're working on that, basically. Yeah, we do a lot of cooperation since we're a really small department. The Queer Museum Vienna that was established a couple of years ago. We visited them last year and exchanged experiences. So also if new institutions come into the face of players within Vienna on the surface, we also try to get in touch with them, or they try to get in touch with us. In a sense, and primarily it does provide the space for showcasing queer art and culture. It started as an initiative to establish permanently such a cultural institution in Vienna dedicated to the visibility of queer art and culture.
It also serves a purpose in the sense that typically on this wall you would have text relating to the exhibition that is on display. Here you have some condensed information which is typically further expanded by our commentary during the guided tours of the Otto Wagner Areal, the area where we are located. Former psychiatric clinic with a very, very strange past. And this is the bar of the museum, which does not really function as a bar in a commercial sense, but rather as an infrastructure for relationality between us and the publics we have. So we do serve drinks, but not in order to generate profit. In any way, everything here is donation-based. We call it also our vision is to have the possibility to establish this initiative as a permanent institution, which means that we get enough public financing to be able to deliver the work we do with some relative autonomy and with diminished precarity, maybe. That would be the mission. Because it's also, it can be reinstalled in a different shape each time. Yes, It's to see how... This was nice shape. The whole project of the museum is conceived as an infrastructure of relationality with multiple communities and publics. How accessible we want our museum to be. We take very seriously into consideration the specific access needs that different publics have in terms of language, in terms of physical accessibility, but also in terms of the thematics that might be of interest to them. And one more thing, we never charge an entry fee. There is always free admission for events as well as for a regular museum visit. I mean, it works in a very practical sense. The city of Vienna is one of the primary funding bodies of the Queer Museum Vienna. But the city of Vienna has been decisive in making the Queer Museum what it is today, because there was a primary, I would say, moment of transition from the Queer Museum in its nomadic and precarious state, the one it started as actually. And that moment was the year 2023, I think, when the city of Vienna, with one of its funding programs for kickstarting large-scale cultural projects, gave a very big and substantial amount of money to the Queer Museum, which enabled the museum to occupy this space in the Otto Wagner Areal and consolidate more or less this format of 2 exhibitions per year, plus public programs associated with it. I mean, the way that funding applications work is that you write the proposal with a certain budget, you send it to the funding givers, namely the city of Vienna or the district or the ministry, and they either give you the full sum or just a part of it, or they reject it. And if you're given the full sum, and if you use the money according to what you wrote on the spreadsheet, you're basically fine to go and do whatever it said in your initial project description. There is no such thing as curatorial interventions from the city in this sense. Mm-hmm. We more or less provided a form to a demand from the base, while having the benefit of being in an environment tolerant enough to not only allow this, but also to partially support it financially. My name is Veit. I'm one of the 2 owners of bookstore Löwenherz, which is Lionheart in English. The
bookstore for gay, lesbian, trans, inter, and queer people in Vienna. We have opened the shop in 1993. We want a place. We want to show these books because at that time there was no internet. You couldn't just Google the word queer and book and find something. You had to diligently search books and to select and to present them. Ja, Sie haben scheinbar auch nicht so ganz leicht. 85, 75 bitte. The city may be described as queer-friendly, for sure. The Austrian government, luckily, is partly queer-friendly, partly indifferent. In the first place, Vienna is a Western European metropolitan area, capital, have an open society. You may do what you want, and you may dare what you want. I think in comparison to when I moved to Vienna, that was in the mid of the 90s, much more visibility. We have rainbow flags on the City Hall during Pride Month. In terms of visibility, it might also be cool for you to visit the monument. Deals with the history of National Socialism, killing queer people, killing homosexuals, trans people. It does have the form of rainbow, but only in grayish colors. They are kind of a place where queer life is visible and not hidden. And maybe the zebra crossings, the queer crossings, queer colors, instead of the zebra crossings. 이런 포용성의 배경에는 오랫동안 비엔나의 정치를 이끌었던 사회민주주의가 있습니다. About social democratic government in Vienna, I think in housing and public transportation, this whole principle of equity and access for everyone has definitely been successful. We regard sustainable development not as something contradicting the quality of life, but as the only way to safeguard the quality of life. Austria has a very capacious welfare state. Austria is a sort of ultimately fairly well-run country, sort of in international comparison. And this is largely due to the efforts of social democrats. So at the heart of the values that social democracy seeks to uphold is first and foremost something that one American scholar, Sherry Berman, called the primacy of politics, which is to say that politics should have the last word over the market. The market shouldn't dominate politics, but politics should control the markets and also use the wealth generated by the market to distribute to those who are less well off, to the working classes, and generate something like a more livable. So the Social Democrats really governed the city basically on their own, and until very recently they had an absolute majority. So there's a long legacy of this being a social democratic city. And they introduced in the early 1920s a public housing tax, so an additional tax on high incomes that allowed them to fund an enormous expansion in public housing to provide housing for the least well-off, for workers, etc. And this, leads obviously to this massive, one might say, transformation of the city in that period. If you expand the issue from inclusivity to generally the standard of life, there's other factors in play as well. Simply that there's been a lot of investment in public infrastructure, in public spaces, in public transport. All of these things, I think, contribute a great deal. It's very easy to get around Vienna. It's still very affordable compared to other cities. And I think these are big pros. To what extent is that social democratic? I think, of course, it's carried by a legacy of social democracy, but it's widely accepted by other parties too. I don't think anyone would want to change the public infrastructure of Vienna, for example. I mean, in a sense, maybe it has become a broader consensus about how the city should be governed. 사회 각 부분이 거버넌스 차원에서 소통하기 때문이기도 합니다. 거버넌스라고 얘기를 하는 것은 공동의 의사결정을 한다는 거예요. 범부처 의제라고 하기도 하고 크로스 커팅이야. 이 통과하는, 관통하는 의제다. 이 말은 뭐냐면 기후변화는 한두 사람이나 한두 부서의 문제로 해결할 수 있는 게 아니잖아. 범부처, 범사회,
구조가 해야 되는 거고 성평등도 마찬가지. 왜냐면 이거는 사람에 대한 지위의 문제이기 때문에 사실은 이거는 심리적인 것에서부터 그야말로 도시 구조 있는 데까지 다 바꿔야 이게 가능한 부분이에요. 기후변화, 빈곤, 성평등이 다 크로스 커팅 이슈예요. 거버넌스가 필요한 거죠. 오스트리아나 유럽에서는 젠더 메인스트리밍을 당연히 그렇게 한다라고 얘기를 하고 우리나라에서도 성별영향 평가, 성인지 예산 같은 것들도 다 범부처 의제로 한다라고 말은 만들어 놓은 거예요. 그런데 문제는 이 범부처 의제를 하려면 굉장히 많이 토론해야 되고 굉장히 안 맞는 게 많아요. 근데 이거를 보장하기 위해서는 그 얘기를 할 만큼 충분한 인력, 논의하는 것들을 성과로 인정해 줄 수 있는 문화 다 있어야지 이게 가능한 건데 한국 행정은 어려워요. 굉장히 성과지향적이고 부처랑 부처 간의 칸막이가 굉장히 크고 이게 굉장히 경쟁적인 문화고 그걸 통합해서 하는 문화가 우리는 별로 없어요. 그래서 한국에서는 거버넌스가 되는 데가 잘 없어요. The main factor for why gender sensitive urban design or gender mainstreaming in urban planning has been so successful in Vienna up until today is that when Eva Keil, which was the forerunner, the pioneer of gender planning in Vienna, when she was responsible for leading the department, she and her team set out that every department working in the area of urban planning has to conduct a pilot project where they themselves have to set out gender sensible criteria and actually try them out in these projects. And that meant that whether they wanted to or not, every department had to deal with the question, what does it even mean, gender sensitive urban design? It makes for a very strong fundamental basis because everybody really works towards the same goals and has, a joint understanding of why it is so important to work towards these goals. I think it does need political parties to participate. It needs a civil society that speaks up, and it needs political leaders that agree on supporting queer-related issues. I mean, you can't deal with queer issues in an isolated way, so it does make sense to do a lot of networking. It does make sense to do a lot of education. So we actually need to know everything. That's why we need to be connected with many other institutions because we, of course, do not know everything, and we also have to ask at times. We're quite well connected with another. So together with some other colleagues from different museums, we have the working group for inclusive museums, where we meet once a year in person and then have 4 or 5 meetings online, where everybody comes, they can ask each other questions, they can exchange knowledge, they can say, we're thinking about doing this, and there'll be someone who's already done it and says, okay, well, don't make this expensive mistake, or your first instinct will be to do this, don't. And so that this exchange really helps. So it's about we're not in competition with each other, we're all trying to bring things up to a desired level. And that's been really, really helpful. 비엔나가 꿈꾸는 진정한 포용은 특정 누군가만을 위한 것이 아니라 모두를 위한 과정입니다. We have a long history of patriarchal heteronormative societies, so there still has a lot to change in, I think ways we think also the human being in a way, and what kind of biographies are the good biographies. We should not remain, when speaking about inclusiveness, speaking in general terms, but we should always name names. Especially those who take leadership, always name names. What is gay life, lesbian life, trans, inter life, in special? What does that mean? You may not claim that you are inclusive. It would be completely wrong if you claim that without including queer life. No inclusiveness without queerness. Personally, I think everybody should be included and everybody has the same rights. If you're born or because of an accident you lose your sight, you still have the same right to get information, to have social contacts, to have a good life. Inclusion is not a project, it's a process. So
the main focus at the very beginning was very much on how can we make the museum as inclusive as possible so that we can actually offer inclusive programming, that people with disabilities might come here and feel comfortable. I'm a strong believer in every area kind of developing so that it becomes so unquestioned that certain things have to exist to make the lives of other people not only more comfortable, but also livable. Vienna is often voted one of the most livable cities in the world, and that has to be the case for everybody who lives here. 유엔 해비타트 같은 경우는 물론 이제 그 보편적 가치 측면에서 공정함이라든지 사회적 약자의 삶이라든지 뭐 이런 부분들은 여전히 중시하지만 그것의 어떤 국제기구의 역할이나 이런 쪽에 좀 더 비중을 둔다고 하면 한국에서는 그런 포용성, 도시의 포용성을 늘리는 데 역할을 해온 것은 이제 시민사회 역할이라고 할 수 있거든요. 실현하는 길도 시민사회와 주민조직의 역할을 확대하는 그런 방향, 그들의 참여를 적극 장려하는 그런 것이 첫 번째로 강조돼야 될 것이라고 생각하고요. 행정이 움직이게 하는 종국적인 힘은 시민의 목소리이다. 시민들이 엄청나게 성평등을 하자고 난리를 치면 하지. 왜 안 하겠어요? 자기 목소리를 낼 수 있어야 돼요. 줏대 있는 시민이 필요한 거지. 시민이 민주주의에 대한 비전을 스스로 가지고 다른 시민들한테 설득할 수 있어야 돼. 서울에도 도시의 포용성을 위해 노력하는 시민 조직들이 있습니다. 여성주의 문화운동 단체 언니 네트워크에서 비상근 활동가로 활동을 하고 있는 뀨뀨라고 합니다. 언제든 언니 네트워크에 오면 페미니스트들을 만날 수 있다라고 하는 감각 같은 것들이 있으면 좋겠다고 생각하고 언제든지 문턱이 낮은 페미니즘을 하러 놀러 올 수 있으면 좋겠다라고 하는 취지로 지금은 활동을 하고 있어요. 하나는 이 책방 공간인 꼴인 거고, 꼴은 이제 우리 왜 A 꼴 좋다라고 할 때 그 모양새를 의미하는 꼴에서 따온 거거든요. 그래서 페미니즘에는 굉장히 다양한 꼴들이 존재하고 그런 여러 가지 페미니즘에 대한 이야기들을 이 책방에서 책이라고 하는 수단으로 생산하고 환류하자라고 하는 의미로 책방을 운영을 하고 있고 5월 30일에 이제 문을 닫지만 또 어떤 형태로든 다시 만날 수 있지 않을까 기대하고 있고요. 그래서 여기에서 우리가 관심 있게 읽었었던 책의 저자를 초대해서 북토크를 한다든지 아니면 어떤 책을 주제로 해서 같이 읽고 싶은 사람들을 모은다든지 그래서 책 모임을 한다든지 아니면은 또 낭독회 같은 걸 한다든지 하는 방식으로 책방을 통해서 할 수 있는 사람을 만나는 방식들을 많이 고안했었던 것 같습니다. 여긴 이제 굿즈존입니다. 그래서 여러 가지 무직에 관련한 굿즈들 모아놓고 굿즈도 마찬가지로 판매를 하고 있고요. 주제를 가지고 큐레이션하는 공간이에요. 그래서 이 큐레이션은 지금 돌봄에 대한 큐레이션이라고 봐주시면 돼요. 동성 파트너, 퀴어 파트너 돌봄을 하고 이제 파트너분을 떠나보내신 캔디라고 하는 활동가님이 쓴 에세이인데 아직 무서워서 못 읽고 있습니다. 너무 많이 울 것 같아서 속상하고 그다음에 이쪽은 트랜스 관련한 세션이에요. 그래서 트랜스 페미니즘에 대한 것도 있고 트랜스 당사자가 쓴 에세이나 만화 같은 것들도 저희가 비치를 해놨었고요. 또 여기는 이제 만화 코너인데 요즘 아주 핫한 재밌는 책도 있습니다. 그래서 먹고 싶은 여자, 만들고 싶은 여자가 정말 잘 나가요. 그래서 1권서부터 5권까지 현재 나와 있는데 이거는 들어오는 족족 팔리고 있습니다. 저도 집에 사다 놨어요. 재밌습니다. 추천드려요. 일단 기본적으로 재단은 기금을 형성해서 이 기금의 목적에 따라서 필요한 곳이 있을 때 그곳에 배분을 하는 일을 기본적으로 하는 곳이 재단인데요. 보통 이제 비욘디 무직의 재단 이러면 파운데이션이니까 꽤 큰 조직으로 아시는 분들이 있는데요. 저희는 상근자 4명의 작은 조직으로 운영을 하고 있고요. 저희가 2014년부터 사단법인을 설립을 하고 싶어 했어요. 법무부가 인권단체들의 주무부처로 있었기 때문에 저희가 법무부에 이렇게 사단법 설립을 신청을 했고 당연히 법무부는 성소수자 인권은 보편적인 인권이 아니다 이런 식의 이유를 대면서 거절을 했고 그래서 행정소송을 저희가 3심까지 간 끝에 2018년도에 사단법인 설립이 된
성소수자 인권 단체이고 성소수자 인권을 지원하는 재단이라는 걸 공개적으로 밝히면서 사단법인까지 설립을 성공한 첫 단체로서 저희가 이렇게 역사를 만들어 왔습니다. 제 목소리가 이어폰으로 혹시 안 들리시는 분 있으세요? 다 잘 들리시나요? 딜레이가 조금 있을 텐데 뭐 심하진 않을 테니 다 잘 들리시는 분도 알겠고요. 그리고 어떻게 지금 이루어져 왔고 지금 현재는 어떤지 그런 것들을 그냥 제가 활동하면서 느낀, 그리고 또 한 명의 그냥 게이로서 놀면서 느낀 그러한 얘기들을 그냥 심탄회하게 이야기 나누는 그런 시간이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 안타까운 그런 상황입니다. 요즘은 아무튼 가장 유명한 게이 극장은 여기 바로 있는 파고다 극장이었고요. 극장 안에서 이제 영화도 보고, 근데 어떻게 이렇게 모여서 그냥 뭐 옆 사람과 좀 이렇게 터치도 이루어지고 좀 대화도 하고, 그래서 이제 같이 뭐 손잡고 나와서 어디 다른 곳을 간다거나 뭐 술을 먹으러 간다거나, 그래서 요 주변에 이제 게이바들이 생겨나기 시작했다라고 그렇게 알려져 있습니다. 많이 쇠퇴한 누누 호텔입니다. 그리고 이제 앞쪽으로 쭉 가시면은 여기 이제 그 작은 이제 소주방들이 다닥다닥 붙어 있는 뭐 이제 그런 곳입니다. 그냥 앉다 보면 타닥타닥 붙어 앉아요. 타닥타닥 붙어 앉아서, 그래서 그냥 여기 제가 쏘듯이 내한주 할 거 없이 그냥 다 내가 먹고 뭐 각자 알아서 한 개씩만 시키고 그리고 다 이렇게 먹는 그런 이제 소주방들이 저 골목 가서 왼쪽으로 딱 들어가면 거의 타닥타닥 붙어 있는 뭐 이제 그런 곳이라고 할 수 있겠고요. 노는 모텔은 뭐 이렇게 번개를 가장 많이 성행하는 그런 곳인데, 보통 이제 그럼 뭐 어떻게 번개를 하냐면은 주로 이제 이반시티에, 그런데 이제 그 지역 게시판 그런 곳에 이제 뭐 장소유 해갖고 종로 뭐 이렇게 올리면은 일로 오라고 합니다. 그래서 가서 방을 잡은 사람이 좀 모르게 뭐 마음에 안 들고 또 내보내기도 하고, 그래갖고 아무튼 방 한번 잡으면 거기서 뽕을 빼는 카페나 음식점들이 또 아주 바글바글한 그러한 길이 또. 자, 그럼 이제 개로수길 쪽으로 해서 갈 텐데요. 개로수길은 이제 저쪽 골목에 있는 작은 길인데요. 거기 뭐 보통 그런 길 이름 붙일 때 유행을 많이 따라가잖아요. 그래서 가로수길, 무슨 세로수길, 그래서 게이들이 많이 간다고 해서 개로수길인데, 거기도 사실 고깃집이랑 그런 게 많이 자리를 차지하고 있어서 지금은 막 위아래로 막 꽉꽉 밀려버린 그런 느낌이 조금 듭니다. 자, 그럼 이제 저쪽으로 나가서 우리 종로 최초의 게이바가 있던 곳, 그리고 이제 친구 사이 사무실 그쪽 앞을 지나서 종묘공원 쪽으로 가면은 오늘 투어가 이제 마쳐질 텐데요. 어쨌든 힘들고 또 햇볕도 좀 내리쬐고 좀 그랬는데 끝까지 참여해 주셔서 정말 감사드립니다. 그런데 어떤 벽과 지붕이 있는 공간만이 아니라 도시 전체를 놓고 보았을 때 이미 퀴어의 역사와 어떤 삶의 흔적, 그리고 문화, 고유 문화들이 그 남겨져 있는 공간들이 있는데, 그 공간도 넓게 본다면은 도시 속의 아카이브는 아닌가? 도시 속의 퀴어 아카이브는 아닌가? 이제 그런 공감대가 활동가들 사이에서 돌았고, 그렇다면 이걸 가지고 우리가 뭔가 해보자라는 이제 그 결의를 다지게 되었어요. 그래서 그러면 도시 안에서 어떤 공간 안에서 투어를 진행해보자. 마치 거기가 미술관이나 박물관인 것처럼. 그래서 2024년도 당시에 겨울에 대표적인 서울 안의 퀴어 밀집 지역, 게이 유흥 밀집 지역 구역인 이태원 투어를 도는 것을 이제 시작을 했고요. 만약에 서울시에서 정말 공식적으로 퀴어와 관련한 공간들과 어떤 역사성이 묻어있는 곳들을 큐레이션 하고 싶다, 그래서 여기 책방 꼴도 그런 방식으로 하고 싶다라고 얘기하면 거절할 이유는 하나도 없는 것 같아요. 거절할 이유는 없다. 근데 관점이 이제 맞느냐, 지향이 맞느냐, 가치관을 공유하느냐는 또 중요한 문제라고 생각하고, 그거가 이제 어느 정도 일치하고 어긋남이 크지 않았을 때 소개될 수 있다고 생각하는데, 이 오히려 역으로 비엔나시에서 이거를 도시의 자산으로 소개하고 그것을 하나의 관광 상품으로 소개하는 것이 재밌게 느껴지기도 합니다. 이게 관광 사업인 거잖아요. 그래서 그게 참 재밌는 것 같습니다. 일단 재단의 경험을 비추어서 얘기하자면, 사실 재단으로서는
서울시한테 받을 수 있는 지원 같은 건 잘 없어요. 그러니까 예를 들면 특히 이제 퀴어 단체 조직으로서 서울시가 저희에게 지원을 해주고 있는 것은 전무하다고 보시면 되고요. 근데 그런 건 있어요. 그러니까 예를 들면은 서울시가 퀴어와 관련한 정책을 하지 않는다고 해서 퀴어 단체가 관련해서 받을 수 없는 것이 지원이 없느냐고 하면 사실 그렇진 않거든요. 퀴어 단체, 퀴어 활동으로서가 아니라 이것이 비영리 단체, 공공섹터의 어떤 활동으로 인식이 되면서 선정이 돼서 지원을 받거나 이제 그런 것들이 이렇게 진행이 될 텐데, 그런 부분은 굉장히 고맙고 좋은 일이긴 한데, 그렇게 했을 때 문제가 뭐냐면은 어떤 굉장히 부지런한 그 퀴어 혐오 단체에서 쟤네 퀴어인데 이걸 왜 지원받아? 서울시 퀴어 지원해? 라고 했을 때 서울시가 이거를 막을 수 있는 명분이나 어떤 그런 막기 위한 활동을 할 수 있는 공간은 없어요. 퀴어 단체로서 지원을 하고 우리는 퀴어 단체들도 지원을 하겠다는 명백한 원칙이 있으면 서울시가 우리가 언제 얘네가 퀴어라고 해서 안 한다고 했냐? 우리 하기로 했는데? 라고 할 수가 있는데 그게 없는 거죠. 서울시 안에서도 그런 식으로 허무하게 잘려져 나간 사업들이 꽤 많아요. 거시적인 차원에서 서울시가 어떤 가치를 추구하겠다고 천명하고 이걸 원칙으로 굳히지 않는 이상은 늘 같은 문제는 되돌이표로 반복될 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 히스토리는 사람이 만드는 거라 사람들이 어떤 생각을 하느냐에 따라서 우리 히스토리는 바뀔 수 있는 거라고 생각이 되거든요. 근데 그런 측면에서 다른 생각을 하는 사람들이 얼마만큼이나 많아질까, 그리고 그 사람들이 이야기를 할 수 있는 공간들이 생길까라는 게 향후에 포용도시로 가는 굉장히 중요한 기점이라고 생각이 되고, 그런 거를 위해서 이미 이런 파트에서 일을 하는 사람들이 그런 인프라를 만들기 위해서 더 노력해야 된다고 생각해요. 이 차갑고 쓸쓸하고 이 정상에 미쳐있는 사람들만이 가득한 서울에서 이 무지개를 한복판에 달고 프라이드 플래그를 한복판에 달고 이런 이상한 이야기들을 하는 공간이 이 홍대에 하나라도 있는 게 얼마나 안전함과 또 즐거움을 주느냐라는 이야기를 해주신 게 저는 그게 좀 와닿았고, 사람은 무엇으로 사는 걸까요? 그걸 위해선 무엇이 필요할까요? 살기 좋은 도시를 위해서는 많은 것이 필요하지만 동시에 그렇게 많은 것이 필요하지는 않을지도 모릅니다.